నిజంగా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉంటాయి ఆయన చేసిన వాటిల్లో. అండ్ నిజంగా మాకు చాలా తెలియని విషయాలు అంటే ముఖ్యంగా తారకమ్మ గారి గురించే. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంత బాండింగ్ ఉండేదా, ఇన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ ఉన్నాయా అని. అండ్ మీ ఇద్దరిని మేము సినిమా చూస్తున్నంత సేపు మాకు బాలకృష్ణ గారు కనిపించలేదు, విద్యా బాలన్ కనిపించలేదు. ఆ నాన్నగారన్నా కొంచెం బాగా అందరికి ఆర్టిస్ట్ గా, అవును, సూపర్ స్టార్ అండ్ యూన్ పాలిటిక్స్. రమ్మగారి పాత్ర ఉంది అసలు అసలు తెలియదు. అవునవును, ఆవిడ ఎప్పుడు అంత సింప్లిసిటీ మెయింటైన్ చేసేది ఆవిడ. అండ్ ఆయన ప్రతి విజయం వెనకాల ఆవిడ ఉండి ప్రోత్సహిస్తూ ఆయన్ని సలహాలు ఇస్తూ అలా. సో ఆ పాత్రను ఆవిడ ఇప్పుడు అంటే నేను అనుకోవడం 100% పాడు. నేను ఇంతకు ముందు అన్నట్టే ఇప్పుడు బసవరామ తారకం గారు అనుకుంటే విద్యాబాలనే అనుకుంటాను. అవును, నిజంగా మాకైతే ఇంకా తారకమ్మ గారు అంటే విద్యాబాలనే కనిపిస్తారు ఆ రూపం. అంటే మేము చూడలేదు కాబట్టి ఎక్కువగా. అవును, బట్ సీరియస్లీ యూ హ్యావ్ వన్స్ అగైన్ ప్రూవ్డ్ దట్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్ట్రెసెస్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా విత్ దిస్ క్యారెక్టర్. సీరియస్లీ, అంటే ముఖ్యంగా నేను ఇంకా సీన్ గురించి ఎక్కువ చెప్పను చూడని వాళ్ళ కోసం. రామకృష్ణ గారికి సంబంధించిన సీన్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆయన వచ్చినప్పుడు మీరు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ, బావా అంటూ దగ్గరికి వెళ్ళడం, లైక్ ఇప్పుడు తలుచుకున్నా నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. యూనో ఐ హ్యావ్ టీయర్స్ ఇన్ మై ఐస్. అంటే ఇలాంటి కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్కి మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యేవారు? ఐ మీన్ వాట్ విల్ బీ గోయింగ్ త్రూ ఇన్ యువర్ మైండ్? హౌ డు యూ కన్సీవ్ అ సీన్ ఆర్ ఎమోషన్? You know, this was a very different experience for me. Okay. Normally when I'm doing a Hindi film, for example, I know the script, you know, from the first to the last page. Here I couldn't read Telugu, obviously. Okay. So I just had my scenes translated. Oh. So, and they took me through the entire screenplay, but even then if I had to go back and refer to something, I didn't have that. So on a day-to-day basis, Krish would send me voice notes on WhatsApp of my dialogues. Oh. So basically I would listen to that, and on set I would come and rehearse with one of the assistants, Pallavi. Okay. So that was my main focus. I remember when this scene was being shot, I came on set. The previous day they hadn't sent me any dialogues because there were no dialogues in the scene. Oh no, yeah. So I was very happy. I said, oh, no dialogues today, whatever scene is okay. I went on set and Krish said, this is a scene we are doing, and you know, so just make yourself a little, you shouldn't look fresh and all that. I said, fine. And then last minute he came and told me, you know, Balakrishna garu is just coming in and you look at him, and he added some line at the last minute. And I was like, Krish, you know, you can't do this to me all the time. I said, okay. I learnt it, and I don't know what happened. No, sometimes some magic happens, you know. It's just, you can't explain those things. I think on a day-to-day basis as actors, you realize that I feel there's some energy. You know, it's beautiful when that happens, when you don't realize what has happened, because we didn't do a rehearsal or we didn't do anything. He came, and when I saw him, something happened to me. And that scene happened, and I remember everyone clapped. And it took us a while to, like, you know, because sometimes when you when it's unexpected emotion, especially, it takes you by surprise, you know, physically, mentally, emotionally. But it happened beautifully. I don't know, I don't have any explanation for these things. Oh, maybe ఆ మ్యాజిక్ వల్లనే ఆ సీన్ అంత బాగా వచ్చిందేమో కూడా. అది కనిపిస్తుంది ఆన్ స్క్రీన్. Because you know, I think it's also everyone relates to loss, because it's the most thing that most terrifies me, the loss of a loved one. And a child, I can't imagine. I would not wish that on anyone, you know. And I guess when you begin to know the person, the character you're playing, and you're the real person, you just you wonder. You have so many kids, but one child lost amongst them is also irreplaceable, I think.